A very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. Welcome back to Vito Africa. This is Vito Lifestyle, brought to you by Emmanuel Gona, and I have a guest. Let me call him a guest again, though I do not like it. Hiyo kukuita a guest, but of course he is a guest. And yeah, remember that we are live on YouTube at Vito Africa, and you can always follow us on the other social media platforms. Facebook and TikTok at Vito Africa, Instagram and X or Twitter at Vito Africa 1. Karibu sana. Asante. Uko fiti? Niko sawa kabisa. Mkumbushe mpenzi mtazamaji, tuna grow sana. Yeah. So Vito members or Vito fans, is it fans or members? Our viewers. Family. Yeah. Vito family. Yes. Mimi bado ni Madaraka Katana. Mimi ni mwana mazingira. Naam. Yeah. Karibu sana. Mwana mazingira mko na mipango mingi na leo hata sitaki leo by the way sitaki hata historia nyingi. Ni lipi ambalo nafanya katika mazingira hivi tunavyoongea sasa? Yeah, right now I am doing a project on restoration. Yeah, so environmental restoration. And this week I'm also doing a project on waste management too. So there are two projects which are running concurrently ambazo I'm doing. That is on restoration and waste management. Okay. Yeah. Very nice, very nice. Hizo zote bado ziko under climate action? Yeah, they're under climate action because what we are fighting is to solve the problem of climate change and also enhance sustainable livelihood among the communities. I normally do not want to look at climate issues as a scam. Yeah. But most of the time we talk about climate issues, or rather, if you go to, if you happen to visit the social medias, Yes. Most of the platforms, you realize that whenever climate action is mentioned, then climate scam is also associated with the same. And I do not want us to go there. But I had just said that we won't look into nini zile vitu zenye zime happen, but Yeah. tuanze tu na hiyo changes zenye tumekuwa tukiona, because kuna effects ambazo tumekuwa tukitajiwa, kwa mfano hizo stories za droughts, floods, vitu ambavyo tumekuwa tukitajiwa, mostly vikitajwa tunaviassume, but tumeumia sana kwa joto sana kwa muda mrefu. Yeah. In fact, right now it's raining and the temperatures are very high. Yeah. Bado tukaambiwa kuhusu floods, tukasema ni vitu za vitabuni, ni vitu watu wanaongea kwa ma speech. But some days ago ile tuliambiwa si El Nino tena, ni heavy rains, but we thank God for that. So we thank God for the heavy rains or El Nino venye tu itakuwa. Yes. But tumeona effects pia. Yeah. I've seen some clips. Actually some of my friends wamekuwa kuna msichana mmoja pale rafiki yangu anaitwa Dayman, nimeongea naye kwa simu. Unajua nimeona some clips, ikabidi nikaingia wasiwasi. Yeah. So nikampigia simu, akaniambia juzi tukipita kutoka Garissa tukienda Isiolo, barabara ilikuwa imeliwa kidogo na maji. Lakini sasa hivi tunavyoongea imekuwa swept yote kabisa. In fact, I saw some photos about your place yenye ambayo barabara imeliwa na maji. Hivyo sasa. Yeah. So mimi kama concerned citizen, at least nikauliza from watu ambao wako kwa ground kule, na ameniambia currently wako stuck kule kwenye wako. Yes. Hawajui watarudi vipi the other side. Na pia nikaambiwa kwamba Garissa town yenyewe tu iko vibaya. I've also heard of most of the places in Garissa actually watu saini wapikiwe na ndege, maybe wapelekwe some other places. So the effects are there. Yeah. Very adverse. Yeah. And everyone is seeing them. The only problem is pengine unaziona kwa picha, they are not affecting us maybe in one of way or the other. What's your comment on that? The effects.
because I've said hapa tukiongelea kuhusu climate change, climate crisis, I mean Climate scam just iko hapo. hapo, So just a comment now on hizo effects zenye tayari zinatupata moja kwa moja, especially as Kenyans. For me climate change isn't a scam, and it's something I will hata mali nitaongea to climate change isn't a scam. But those people who are there to handle the situation of ama wale ambao wako mbele on hiyo kitu, they are making it like a scam. I've just asked you to. So on the I'm coming there. I'm coming there. Yes. On the effects that we are experiencing now on the floods, is something that was announced kwa media what there will be El Nino. Later tukaambiwa kutakuwa na El Nino, but there will be heavy rains. Yes. So that means it was something about to sweat and relax, but we have to prepare ourselves. Now that things are happening, and so it's like we are seeing them, we are ignoring them, but that thing is there. It is affecting us, and it will affect us. So there's the way that we are treating them with ignorance, but climate change is real, and climate change is there. Kufikia hapo, it's very real. Now looking at the measures that people are undertaking wakati huu, now more specifically on the floods issues, or rather the rainy season issue, nimeona county governments nyingi tu zimeweza kuitana katika mikao pale na wakaweza kuliongelea. Do you think wako sawa sahi? Kwa sababu sometimes back to tukisikia El Nino, we had that some counties were caution was speed. Yeah. Then ghafla ilivyosemekana no El Nino but heavy rains. We didn't know kwa hizo ma speed boat ama. In fact wengine walisema sisi ukiangalia hatujanunua kitu kama hicho. Yes. So sijui sasa hapo napo unapaona. So now wanajiita tena, now they are planning something else. That means that is what now ina make watu wanasema ni scam ili hali it is not a scam, because we are expecting like preparations ilikuweko, they will deal with that situation. But no, kama wanajiita after they have seen the effects, what will you do with those people who are affected right now? Kuwabeba na ndege. But is it not too late? Like, because kama ni a preparation, I was thinking like those the preparation, they were supposed to look at those places ambazo watakuwa affected. Lazima wao walikuwa na estimation like a certain place wako wanaweza kuwa affected with this one. What will we do before your heavy rains ije? What will we do to them? Either to tell them to relocate from there, or to relocate them to take them to a place ambao watakuwa safe, ama to come up with different measures ambazo watakuwa safe. But until wameona hizo effects, and then they are sitting sasa ku arrange how they will come up will solve that situation, I think it's too late, and it's meaningless. So how they are treating it, it's not something good. But I think the confusion ilikuwa tu hata pia kwa hizo systems. Remember that tuliambiwa tu kuna El Nino, then ghafla tukaambiwa there will be heavy rains. Yeah, how kusema there will be rains, kama kusema there will be just rains, maybe tungeexpect rasha but there will be heavy rains. So alimaanisha watu waendelee kujitayarisha, because the rains will be heavy. That means for El Nino maybe it will affect maybe diverse areas, but now in heavy rains maybe some areas will be affected. Okay. Yeah, so they were supposed to look at new areas gani ambazo ziko prone to these effects of the heavy rains, which I feel like they had identified some areas, and I feel like last week, by the way, unajua mimi ni wale ambao mnaweza niita analog, mpenzi mtazamaji. Last week I was listening to radio. I normally listen to radios almost every morning. And unapata I was hearing watu wa Tana, is it Tana River County? Wakawa wameambiwa wale ambao wako maeneo ya chini watoke before hata tuanze kuona mvua huko. Wao walikuwa I heard that. Then the next day pia nikasikia sijui county gani pia wamepiana tangazo, the same tangazo. Only that I feel like wakati mwingi pia yale matangazo yanapopeanwa pia alafu inaenda paka inapita zile siku zenye tumeambiwa, I think hiyo ndio inaleta shida. But all the same effects ziko na zinatucharaza hali ya kwamba niko na wasiwasi. I think going forward
for me, I don't want, I don't want to say that as Kenyans, the environmentalists or the activists are not doing anything, but the reality is they're not doing anything. Yes, that's the reality, but I don't want to say that. Haya, tulia hapo So, tulia hapo hapo, acha niingie kwa comment alafu tunarudi hapo. Thank you so much. Dear viewers, remember kwamba tumesema tuko live pale YouTube na unaweza kuangusha comment yako pale, na bila shaka tutakuwa tunaifuata ama tunaisoma moja kwa moja, na tutakuwa tunajiunga na wewe pamoja na maoni yako, mawazo yako, mapendekezo, ili kwamba tunaposonga na kipindi tuwe tunasonga kwa pamoja na kwa umoja. Reshi Raquel, kidogo niseme kwa mara ya kwanza baada ya miezi miwili naona comment. Good evening, I'm glad to join in for today's talk. Thank you so much Reshi Raquel, na karibu tena. Sajay Gona anasema salama huku, lakini hii holiday ya kupanda miti bado iko, nitayarisha shamba ama ni stories za jaba. Thank you so much Sajay, and asante sana kwa kuweza kujiunga nasi, na bila shaka baada ya kupitia comments hizo tutakuwa tunajiingiza moja kwa moja kwa masuala hayo. DTH pale TV amesema hello guys, kipindi safi sana, tuko mbele na tagia from Keresha. Keresha ni wapi? Thank you so much DTH. Asante sana kwa kujiunga. Remember kwamba unatakiwa pia usambaze hii kwa jirani yako kabla muda uende sana, so that yeye pia ajiunge, apiane comment zake. Unajua kupeana maoni pia ni kitu cha maana sana, ndio sasa tukiflow asiseme wewe huelewi hii maneno bwana, sisi ndio tunajua. Kwa hiyo badala ya kuambia yeye ndio anajua, mwambie pia ajiunge nasi, ili kwamba badala yeye kujua kila mtu awe anajua. Si ni namna hiyo ndugu zangu. You are speaking something before nikukata kauli ama nikukata ulimi. Naam, karibu tena. Yeah. So I was saying like most of the activities, the champions for environmental climate change in Africa to may relax. Yeah. What we are doing, is it PR really? What venye watu tukuonekana they are doing, but they are not doing anything. Yeah, because if I remember during the African Climate Summit, I hear something like we are saying the solution for climate change, we have it in Africa. Why don't we put into action? Because if we have everything, we have all the resources, where are we depending from? That's something I'm talking every time nikiwa hapa nikiongea about the environment, I'm talking about the same thing. Why are we not taking those things into action? Because we have all the resources, we have everything, and every time we are just tunalaumu with things ambazo zimefanya tu kitambo. I think we have to come up with strategies on how we can deal with this situation, on how we can see how we can save the continent from this, because heavy rains are coming, droughts will come, because even sahi as nakwambia from January mpaka around May or April there will be drought. Na tutafika hapo tuseme kwa hatukujua, tuanze kulia tena kwa kuna drought hatukujua. It's something that we have to prepare ourselves from now. But tunangoja mpaka the time imefika tunakaa tuseme save Ganze, save Bamba ama save Turkana. It's something about tunajua kwa drought will be there at that time. So I think we have to come up with plans that we can deal with the situation rather than kuongea, kupiga kelele, and that's why most of the time I don't want to call myself activist. Wewe sorry kupiga kelele. Unatukana ma activist? No, sijatukana. I'm an activist but wachini ya maji. Mpenzi mtazamaji, wakati tukiendelea hivi nafikiri pia unaweza kutuangushia comment pale ukatuambia ni juhudi zipi ambazo wewe umeweza kuziweka katika kukumbana na masuala haya ya mabadiliko ya tabia nchi. Na mimi pia sitakosa kutaja kile ambacho pia najihusisha nacho. Ni kwa faida yako tu mpenzi mtazamaji kwamba juzi nilikuwa na wewe mahali tukitengeneza nasari fulani. Kwa hiyo mimi najihusisha moja kwa moja. Producer Heri pia alikuwa pale. Ama yeye hapo? Yeah. Heri alikuwa. Jamaa yule wa Injili Tambe Benjamin pale. Na mwanaspoti pale alikuwa. So thanks because the team is doing something. Vito Africa tu iko pale. Yeah. So tukiangalia now, let us look at the climate action bit. The climate action bit.
wewe kulingana na wewe, do you think climate action inafanyika, the action, na kama inafanyika unafeel kina nani wanaifanya, kina nani pengine hawaifanyi? Maoni tu, maana mimi tayari nimesema nafanya. Yeah, the climate action I can say haifanyiki, inafanyika. But there kuna pairing nyingi. Sisi juzi hatukupiga picha. Yeah. Yeah. In fact, yetu si ya PR. Yeah. But inafanyika, that's why I'm saying inafanyika, and most of those people who are doing it are the grassroots or the local people ambao wako chini. But ukienda kule juu, they are not doing it. Kule kwenye resources. Yeah, kwenye resources. So not doing it. You're saying it's locally led actions ndio ziko. The local led action ndio ziko. But uko juu is just more of PR. Wanataka kutumia watu wa chini. Unajua nakumbuka hata Floka. Unakumbuka Floka? Floka ilisema pia ni ya locally, si ndio? Locally. You know, I'm hearing the word Floka, but hizo pesa sijui ziko wapi. Tafika during the Africa Climate Summit, it was launched officially. So wewe hata usijali, mpenzi mtazamaji, wewe endelea kuakusha zile vile unajihusisha nazo. Lakini pia tutaje tu baadhi ya zile vitu ambazo tunaweza sema kwamba tumeweza kuona watu wakifanya. Hata pia unaweza kutaja hata zile organization kama Oshai work na organization ambao wanafanya vitu tangible kabla hata tuingie kwa serikali yenyewe. Na kabla pengine hata nisahau hii, kuna rafiki yangu mmoja hapa shaikuwa katika kipindi hiki, anaitwa Bwana Lucky Kazungu yule. Yeah. Naona ameweza kushare na mimi mangrove planting. Kuna mangrove planting ambayo itafanyika. Amesema join us in restoring the coastal ecosystem and generating revenue for the community who protects and preserves it. That is Saturday 11th November pale Gastonia Beach. Bila shaka huku ni Kilifi. Yeah. Na nimeona ameandika M-Pesa till. Okay, hiyo till wacha niachane. But kuna hiyo post wale wenye namba yangu alishare it kwa WhatsApp, maybe my statuses na groups unaweza ona. So kuna that initiative. But looking at it, of course watu waende mangrove planting, and we're talking of restoring the ecosystems. Yeah. Do you think it should be planting? Hatu discuss lakini planting, we have been doing a lot of planting. Yeah, in fact hata sasa hivi nikaanza kucount mangroves zenye nilipanda planting. Yes. Maybe I can count about 3k plus. Mimi wacha hata wakati ukiongea hivyo mimi ni confirm kwa ile app. 3k plus. Siyasema ni but ni plus more than very many. But nikikaa hapa sijui zinaendelea vipi. So that was just planting. So that means when we are talking about planting, we are talking about hii hapa juu tu. Tunaweka kwa shimo, tunafunika na hatujui what will nini kitaendelea baadaye. Mimi yangu inaniambia it's 1531 trees. 1500 trees or mangroves. That means both, all of them. But most of them is in mangroves. Kwenye niki-update huko I think these were mangroves. Then I think nimekushinda. Sikoni tulikuwa kwa mashindano. Kama ni medals they started to pay. I'm planting. So where you planted or you grew those trees? I planted. I'm sure zimegrow kwa sababu ziko kwa maji zenyewe. Unajua miti zikipandwa kwa, but yeah, I like that challenge. I think we should move from the planting issue to growing, where there is a follow up of the trees we have planted. Si kila wiki unaenda kwa tree planting, wiki hii unaenda kwa tree planting, wiki hii unaenda kwa tree planting, and then later you are updating kwa panda miti, jaza miti, umepanda miti 300, umepanda miti 100. At the end if una come up with 5,000 trees, but later how many trees may survive? Nakumbuka kwa birthday yangu bwana, pandwa miti lakini wale waliopanda sijui kama walikuwa na mipango gani kabisa. Miti mmepanda miti, kama tungesema hii miti tunapanda ni ishara ya maisha ya Emmanuel Gona. Jamaa, si mngekuwa mmenimaliza hii. Miti yenu bwana amwendi kuiangalia. Ama sijui ni kwa sababu tulipanda kule police, but luckily enough kuna jamaa mmoja pale anaitwa Pasi Sam Kaloki kule Machakos. Alipanda mti na kaulabel jina langu. Na I was very happy. I think last week
Yeah. alikuwa amenitumia zile picha, mti umenawiri bwana, mti Wow. unakaa kama mimi, una shine, si unaona sura hivyo ndio ule mti sasa. So huo mti huo ndo ulikuwa ni your life maybe? Hapana, usiseme hivyo, mtu anaweza enda kata sasa hii alafu awe kata waisha, but I love that is now growing at yeah, that's just imagine mtu ako Machakos, a pastor in this case, a very respected member of the community, a leader, ameenda akapanda mti akasema huu ni Emmanuel Gona, na 10 months later ameenda akapiga picha kwamba Emmanuel Gona anaendelea vizuri. 10 months later, that makes a lot of sense. Sure. And I feel like of course for very many days sasa tumekuwa tukisema planting trees, and I feel like most of the people out here hiyo imesink kabisa kwamba people should plant trees. But now we need now to change that narrative, or restructure that narrative now to grow trees, or or adopt yani let us make it kitu yenye tunaweza, you can it should be kuna watu huwa wakienda kila mahali wakienda wanasema ile smart, achievable, measurable, those objectives hizo. I don't know zinasimamia nini, lakini nilisoma sana. Unaona, kwa sababu ulifundishwa tukaambiwa hii inamaanisha hivi, sasa hii imepotea. So I feel like it's time now, huyo ukiulizwa sasa, mimi sasa nikaulizwa hii 1531 trees, twende ukatuonyeshe ulipanda upi na upi, mazee sinaweza hata kunyongwa hapa. So I feel like ni vizuri pia as we are coming up, or rather growing this culture, we make sure that mtu anapopanda ule mti, kama tutatumia neno kupanda, aweze kukumbuka kwamba nilipanda mti hapa na najua unaendelea vipi. Yes. At least baada ya mwezi, miezi, miaka, angalau itakuwa ina make sense. Yeah. Na napenda sana King Charles watatu alivyokuja wiki iliyopita Kenya. Aliweza kupanda mti pale State House, akapanda mti pia Karura Forest nadhani. Na nahisi ni pale ambapo hata mtu anaweza muupdatea miti miwili, ina make a lot of sense, kwa sababu si vitu zenye zitakuconfuse kwamba jamaa nini, na ni vitu venye ni rahisi kutrack. Yeah. So I feel like it makes a lot of sense in some way, but indeed planting trees is very important. Very. No, growing trees is very important. No, nimesema planting mwanzo. We are coming to growing trees. Planting trees is very, very important. Allow me to go back to the chat box hapa tuangalie jamaa kile chenye wamesema, alafu turudi sasa kwa growing trees, alafu tuangalie pia serikali imesema nini. Lucky Kazungu pale amesema well put Madaraka, we have everything in Africa, it's just a matter of preparing well and doing what we plan. Thank you so much. Remember Lucky Kazungu hapa ametualika pale Gastonia, yes. Tukaweze kupanda mikoko, na nafikiria tumeongelea sana kuhusu mikoko. Kama mtu atakuwa kumbuki kwa nini mikoko ipandwe bwana, hiyo itakuwa ni jambo la kuvunja moyo, but of course we can always share the importance. Sajay pale akarudi akasema mnakumbuka Alice Wanjiru 8 years old akitangazwa kuwa so far amepanda 4,000 trees and plans to plant 10 million more in the next 5 years. Hii mimi haikuingia akilini. So she is an ambassador. Unajua mtu akipanda miti mingi hivyo huyo ni ambassador. But the big question will be, hii miti 4,000 iko imesurvive, inafanya vizuri? You know, I will prefer like somebody, there are some people who are planting, growing trees every day. Like people are anatengeneza almost a forest ya Kasurina, a forest ya Blue Gum. Why don't we recognize such people? Mimi kwetu nyumbani naona kwa WhatsApp group za nyumbani. Kwa WhatsApp group za nyumbani naona by the way wanapanda Kasurina. Yeah, sasa why don't we recognize such people rather than a person mwenye ameenda hapa amepanda miti 100, ameenda pale amepanda miti 100, and he or she will never follow up on those trees. And then baadaye tunamuita an ambassador because amepanda miti 100. Juzi nikipita niliona forest. Watu wa nyumbani kwetu wanafanya kazi mzuri, hata that's the work that people wana sijaona picha by the way, sijui kwa nini wapigi picha. Thank you so much. Rashi Raquel amesema hey Madaraka, you are an example to be copied.
3k plus. What? This is commendable. Lakini shida hajui kwa haezi identify kabisa. Najua tukienda mahali na yeye atasema huu niliupanda mimi na mimi nimwambia hapana, wewe ulipanda pale, mimi nilipanda hapa. But anyway, that's a great effort. I feel like pia anatakiwa kutambulika. Ni ambassador huyu. Anatakiwa pia atambulike vizuri. Silas Kombe pale amesema following kipindi bomba, shida ni kazi masinani na resources kileleni. Kuna wenye wanapanda miti ardhini, wengine wanapanda pesa before. I love the way I like the comment. Yeah, iko tu sawa. In fact, he has summarized everything. Kwa hiyo tufunge tuende. Tunaweza funga tuende. Sawa, tukiendelea. He has summarized all the story about climate change and climate action. He has summarized everything. Basi mpenzi mtazamaji, basi bila shaka tumeweza kumaliza, lakini kabla tutoke studioni lazima tutaje pia mawili matatu kuhusiana growing trees. Now I think we've also mentioned that, and we've given an example of my good friend there Pasi Sam Kaloki ambaye amepanda. Unajua hii kitu cha muhimu ni kwamba ule mti ni jina langu, aliupanda siku ya birthday yangu na amenionyesha ile progress. I feel like I should pay him. Lakini sasa unajua hata oxygen wanavuta wao wa Machakos. So we need such examples. Si ndio? Sisi kama Vito Africa wenyewe sasa tuko na miti karibu 200. Nafika 200. Lakini more than 200. More than 200. Hatujapiga picha sisi tukasema hii ni miti yetu tukaeka. The nursery is there, tujapiga picha tukaeka. We are doing it. Tuko tu. Out of love. Yes. So Vito Africa kama Vito Africa sisi tunashukuru Mungu tuna grow. Umasikia ile report ya jamaa akisema asubuhi ndio imepata maji lakini video italala bila maji. So I think and in fact that is the challenge maybe at the ground we are facing, ambayo pia imetajwa resources ndio ikasemekana kileleni ni pesa mfukoni, ground miti ya ardhini tunapanda, but sasa we have all the challenges but they do not look at it. Wanaangalia venye wanaweza benefit but not the way sisi tunaweza kuendeleza kazi ambayo tunafanya. So I think it's a challenge pia huku kwa ardhi. Very true. Tukirudi sasa pale kwa mipangilio ya serikali, we had the 15 billion tree campaign ambayo ilianzishwa I think last year December. Nakumbuka among vipindi vyetu vya kwanza vya Vito Africa mwaka jana pale December tuliweza kuliongelea swala hili, ambapo Rais Ruto pale alikuwa, nafikiria kwa siku yake ya kuzaliwa alivyo launch hiyo campaign. I remember that day. Personally sikumbuki kama nimeona zenye nitasema ni positive steps zenye zimefanya. I feel like it was a matter of kuongea tu kwa mdomo alafu the rest bado sijaona ile step ya kwamba there's no those plans by the government ya kwa yes they have come up with this initiative. How are they showing us they are implementing it? Because nimekumbuka vijana akiambiwa vijana mtaandikwa kazi, kukatengenezwa portal nayo ikawa hata watu hawezi kulogin hapo ndani, hawezi apply. Walivyoweza kuapply bado imenyamaza 3 months later sahi. Nafikiria sijaona any feedback from anyone kwamba hili limefanyika, hili halijafanyika. But again I think the president also used the same kwa Africa Climate Summit to lobby angalau wale wenzake wakuja akaongelesha the same thing. He also used the launching of the flocker kama tulivyotaja, ambayo sijui hiyo umeziita ni PR, sijui kama pia hiyo nayo ilikuwa ni PR nyingine ambayo pia haijaeleweka. Though most of the time pia tukiongelea resources hata si ati zinatoka within. Most of these resources si pesa ya kwamba inatoka mahali. I'm sure si tu kwa serikali, kuna places zingine nadhani inatoka. Though he flocker, no, there was an amount, I think it's flock ambayo ilikuwa ni itoke kwa National Treasury ishuke. But sijui kama kuna endaje. I think more of plannings, boardroom meetings ndio pengine zinamaliza hii pesa. Sasa last week King Charles akifika,
akasema amevutiwa sana na effort za Rais Ruto za the 15 billion trees. Yeye amesema amekuwa tu akipanda miti lakini hajawahi fikiria such a big number. So akavutiwa sana, na nadhania pengine wiki moja ama mbili zilizopita tukiongelea masuala ya King Charles kuja nchini hapa, tulikuwa tumetaja kwamba among zile issues ambazo atakuwa anataja pengine ni kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Na yeye mwenyewe vile alivyopanda miti pale, basi bila shaka pia kuna pesa ambayo ilikuwa itaambatana kuhakikisha kwamba ina support. Now, is it this week? On Monday, I think. On Monday, that is next week. No, hii wiki on Monday kukatokea sasa tangazo kwamba on 13th November it will be a public holiday ya kuplant trees kwa sababu ya kumitigate the challenges ambazo ziko kwa mambo ya climate change. What do you think about that? Now Because they've said on third ndo ilikuwa Friday. Yeah. Waliketi kwa cabinet, a cabinet meeting pale. They resolved that lazima watu wapande miti. So now they resolved that on 13th watu wapande miti, so it's a national holiday. Now that is the challenge with our country. You know, I was following up hiyo kitu and see how the public wamechukulia, and I've seen like many environmental activists wamechukulia on a positive note sana, but they have not looked at the other side. Mimi, I'm thinking like, yes, this is a good thing. Yes. Like a holiday ya kupanda miti. That means we are doing a good thing to care for our environment. But is this really a plan, really? 1 week plan. Is this how we are planning for a government plan? Yani wame plan. That is how when you wame plan, like and in this case for climate action. For climate because action. Hii si unajua tukisema kuplan kwa mfano, by the way hata washa mshumaa zenyewe haziplaniwi tu siku moja kama ni ile ile zilizokuwa live performance zetu hapa. Hazikuwa zinaplaniwa na wiki moja. Mpaka sahi I know it is on plan. Ilipesa kitambo. It is on plan. Bado watu wanajipanga, si ndio? Kuimba performance. Now here we are talking of an action which is meant to bring a positive impact kwa ulimwengu mzima, because whatever we do right now inasaidia ulimwengu mzima. Wakati tukiongelea kuhusu climate action, si ati it's action ambayo iko kusaidia Kenya peke yake, itasaidia the whole world. It's planned in a week. I feel like there's a problem. And I feel like there's a problem on the people who are planning on those activities, because I cannot expect like since the time that was ilikuwa January, the president alivo birthday president ilikuwa December. Since December alivo launched the project, this is the first planned project yenye planned na government. Ama waliweza kwa plan huko December, sasa ndo akahitaji. So after a year now there's another activity by the government ambayo imekuwa initiated by the government, and the activity is planned within 1 week. What na planned, there's a holiday ya kuplant trees. Maybe I feel like there's something wrong. I don't feel like these plans nako sawa. Mpenzi mtazamaji, pia nao utakuwa unatuambia hisia zako kuhusiana na swala hili. Yeye utakuwa unaungana na Madaraka kwamba huenda ikawa kuna issues, na pia ikumbuke kwamba wengi tu wanaopenda mazingira, wanaopenda kutunza na kulinda mazingira wameweza kufurahikia swala hili, lakini pia ilimeibua maswala mengi sana, hususan kuhusiana na planning kama vile bwana Madaraka anavyotaja hapa. Je, ni kitu kilipangiwa kwa muda gani ndio tutajiwe kwamba kila mtu anapaswa ama kila mwananchi anatazamiwa kupanda mti? And just if we are not to look at the planning only, hebu tuangalie pia kuhusiana na hii miti yenye tunaambiwa tutapanda Jumatatu. Sure. Hii miti hivi tunavyoongea iko wapi? Itapandwa wapi? Na nani? Yani according to the Gazette notice, they said that the national venue will be presided by the president, and the county venue will be presided by the governor and the ministers, so cabinet secretary. So I don't know, because up to now hakuna venue ambayo mimi najua ya county government wameplan.
I don't know mpaka saa hii, but something ambayo hata mimi I'm questioning, like, we have been planting trees. There's a friend here, maybe let me read a comment, because hata comment yuko lakini ngoja nisome. Lorraine Kabaka comment on my WhatsApp, asema planting trees is not a positive impact, we are making trees become invasive. This lady has been telling me about planting trees, and there was a meeting he told me about something biodiversity, I don't know, ilikuwa inafanyika. And he told me during that meeting, those people came up with an example of Ganze. Ganze is there. It is a drought area, but those people are told to plant trees. The trees they are told to plant ni trees ambazo wanaletewa ambiwa plant. How are they sure that this plant zikipandwa hapo zitakuwa appropriate maybe for the soil ambayo iko hapo? Maybe how are they sure of that? No. So we have been planting trees and we don't know maybe mti huu unapaswa kupandwa hapa ama kupandwa hapa. In fact, as tunapanda miti, tunapanda miti, but we don't know either tunaharibu mchanga ama when I was in the climate summit, I said I met a professor from Sierra Leone, and he was telling me the same thing. It's either we are taught on or we are made aware about what we do on a certain area, or what trees we can plant on a certain area, or else we will also destroy our environment or our soil. Kidogo nitishie, lakini mimi kitu chenye niko sure ni kwamba ile mikoko yenye mimi nimepanda iko sawa, kwa sababu imepandwa pale kwa sawa, na jamii ya pale ilisema hii ndio inafanya vizuri hapa. Yes, because even for mangrove, I know for the groups, all the organizations that we are dealing with, I know there are people who are doing research on the mangroves. So for the mangroves, sina shida. But if in a summit they gave an example of Ganze, they are planting trees which are not supposed to be planted there, that means there's something we have to look at. But who said that? Unajua pia vitu zingine za Ganze, kwa nini wakadiscuss Ganze Nairobi na si Ganze kwenye. Okay. Anyway, thank you. That was a very nice observation, kama tutaita hivyo, and indeed something has to be done. Now unajua pia tukitaja Ganze ama tukitaja yale maeneo ambayo pia yamekuwa yakipatana na drought wakati mwingi, you'll agree with me that hata unapoambia mtu apande miti na hajui maji itatokea wapi, pia it's another challenge. Ni lazima ziangaliwe. But pia umetaja kwamba president atakuwa ako kule akiangalia hiyo ya national, huku kwingine ni kwa county. Sitauliza kama county watu wataenda wakapande miti watu wote pale pamoja, kwa sababu haiwezekani. Lakini pia information ambayo niko nayo ni kwamba waziri yule mheshimiwa Soipan atakuwa maeneo ya Kidundu pale akishirikiana na KCCGP kupanda mikoko hiyo siku. So on Monday atakuwa Kilifi Kidundu. And again on Saturday pia KCCGP will also be planting some mangroves hapo Kidundu. So wako pale Saturday na Monday, but on Monday watakuwa na waziri pale. Sija confirm kama bwana gavana atakuwa. But tukiendelea tu kumalizia hapo, still bado I have some feeling that if it is not left for the organizations, itafanywa na if it will be a government led initiative, then I am certainly sure that ni pesa itakuwa inaliwa, ni pesa itakuwa inatumika vibaya. I am not sure kwamba government watatupatia hiyo miti na watapeana ikapandwe mahali kwa sawa, because today is Wednesday na mimi sijasikia information yoyote. Mimi kama mtu wa kupanda miti, and I'm worried kama Monday kutakuwa na tree plant, kama wale wenzangu wengine wote watakuwa wamesikia wataenda kupanda miti wapi sijui. But I feel like vile ulivyosema ni PR. Either ile pesa yenye King Charles alisema kwamba atapeana kwa climate change italiwa hapo. Ama because hata mimi the question I'm asking myself is King alienda lini? Juzi tu last week. Na alikuwa hiyo last week. After King ametoka hivi ndo wakakutana waka agree. I feel like there's something fishy hapo inaendelea.
but can't say kuwa kuna na corruption unajua inaendelea, sai kusema hivyo, but sema tu hivyo, sisi tumeshika hiyo ya kwanza. Unajua there's something inaendelea. Kitu nyingine ni kwamba kuna mitihani ya kitaifa ambayo inaendelea hivi sasa. Yeah. Na hii imeambiwa it's a national holiday, public holiday. Halafu bado wakasema lakini wale wanaofanya mtihani na wanaosimamia wao bado wataendelea kama ilivyoratibiwa. So I'm looking at it public holiday, lakini hawa wengine, and of course unajua ukiangalia numbers za candidates, wale walimu ambao wanasimamia ni watu wengi sana ambao nahisi pia wana add value sana katika hiyo process ambao sasa watakuwa wamefungiwa kidogo. Lakini sijui hapa tutasemaje tena kuhusiana na hilo, tusije tukaonekana kana kwamba ni siasa. But my feeling, the planning, I think it's an immature plan. Yeah. Because I'm looking at, I expect hii si kitu ambao hata niifanywe hata si at ward level. By the way, hii inatakiwa ifanywe at maybe village level, ndio kila village pengine waketi mahali waseme. Because unajua, I'm trying to imagine kule kwenye natokea, for our ward we have 4 sublocations, lakini kuita sublocation moja pahali pamoja, hiyo ni kibarua kikubwa. Na sasa tukisema watu tunatazamia angalau citizens wapande, it should bring that impact ya kwamba a good number of citizens. Unajua sahi kulingana na ile inaitwaje census ya it was 2019. Ukiangalia zile figures, tunatakiwa hiyo siku peke yake tuweze kupanda angalau not less than 40 million trees. Because kwa mfano kama mzazi ako na watoto 5 tuseme, haizi shindwa kupanda miti 7 ama hata miti 10 yeye kama mzazi. So anaweza hata wapandia wale. That means we expect not less than 40 million trees. Not less than 40 million trees. Lakini issue ni hizi seedlings ziko wapi? Watu watazipata vipi ndio wazipande pale kwenye wapande, na walikuwa watapandia wapi? Because kama utapanda kwa shamba yako, kuna mmoja hapa ameuliza atayarishe shamba yake Sajepa. Utapanda kwa shamba yako, miti iko wapi? Waenda kuichukua kwa nani? Lini? Kutakuwa na ufuatilizi gani kwamba ni kweli unaenda kuipanda na hutaenda kuuzia wenzako? So I feel kuna vitu nyingi kweli bado hazijakuwa clear hapa, na endapo hizi ndio zitakuwa trend, basi bila shaka we will not achieve what we are expecting to achieve. Inaweza haribia sana hiyo masuala yote tu ya climate action, kwa sababu itakuwa ni kama kuna vitu ficha ambavyo pengine watu wengine hawapaswi kuviona ama kuvijua. Otherwise it might not be a very good move, though most of the organizations nimeona wamefurahikia kwamba at least hiyo siku iko. Very many people wamefurahia. Yeah. Pengine haijaangaliwa kwa undani ama wao wamepewa tayari miti, hatuwezi jua, lakini nafikiria ndio hivyo. So mpenzi mtazamaji, wote endelea kubwaga comments zako pale na bila shaka zitakuwa zinapitiwa. Lakini pia ni kuombe ndugu yangu Madaraka, pengine uweze kutusaidia na semi zako za mwisho tukienda kumalizia kipindi. For me, what I can say is climate change is real. The effects are there, and for once Africans, we need to take it serious. We need to see, tusichukulie kama ni kitu ya kuchezea na ni mahali kwa sisi tuna benefit, ile hali there's a person pale kwa ground hapo chini anateseka because of something ambayo ingekuwa solved kitambo, but tunachukulia tu mchezo na tunaendelea kuishi. Climate change is real. Another need to maybe what I can say to the government, to the president, to the cabinet secretary involved on all this issue ambayo inaendelea, or in making sure that we reach the target of 15 billion trees. I think they should sit down and come up with a clear plan on how we can reach these 15 billion trees. Hiyo story ya kuamka asubuhi na kusema tutapanda miti, kuna public holiday ya kupanda miti wakati fulani, that is not a right plan where a very formal or official office like that anaweza sema kitu kama hiyo. Yeah, so maybe it is an urge to the government and everywhere.
let's do this action. Let's do the climate action, and let's do something to help the impacts of climate change and see how we can change the situation to a better situation in the future for all the African countries. Thank you. Thank you so much Madaraka. Nawe mpenzi mtazamaji, nipende sana kukushukuru kwa kuweza kujiunga nasi tangia mwanzo wa kipindi hadi sasa ambapo tunaenda kulikunja jamvi, lakini pia niseme kwamba let us now bring in a culture of growing trees and not just planting trees. Hadi wiki inayokuja siku kama ya leo, kipindi Vito Lifestyle. Kwaheri.